We run into the control room that looks like it belongs at the turn of the 21st century. There are CRT monitors all over, monitoring all kinds of stuff. まずいことになったな。 He mutters as he looks at one of them. There's a rare hint of nervousness in his expression. どうしたんだ？襲撃か？ああ、拠点の一つが VSS に発見されて襲撃されているのだ。 Alright, I completely forgot that Genha's working for fucking VSS as a fucking spy. Shit. Or some 我々は dumb shit 逆探 like 知を that. 防ぐために中継基地を経由してこの基地からネット空間にアクセスしている。その一つが発見されたのだ。 I know where this is going. If they can analyze the data in one of those proxies, they can figure out where this hideout is. で、どうするんだ？解析を防ぐために基地の情報を消去しなくてはならない。問題はそれまで時間を稼がなくてはならないということだが。シュミクラム隊準備完了。今から順次没入させる。 Her tense voice comes in from the speakers. I look out the window down the hall where she is. She waves back. Soldiers are lined up on the ground around her feet, all with narrow jacks plugged into their necks. 床に寝そべってダイブかよ。ああ、ここには人数分のコンソールなどないからな。 One after another, the terrorists enter the trance that comes with diving. 今、中継基地ではアキラが先行して情報の消去をしてもらっているが、果たして間に合うか。アキラが？ああ、彼は私直属の部下としていろいろ働いてもらっている。彼の便利屋としての才能は我々には得難い戦力だからな。クーオンさん、まずいよ。 Speak of the devil, one of the lights, or one of the screens light up with Akira's signal. どうしたアキラ？データはデリートしたのか？あと10分もあれば痕跡を残さずデリートできるんだけど、あいにくその10分が持ちそうもない。 Kuon looks over at the battle screen. It's showing the terrorists being overrun by the VSS troops in real time. まずいタイミングだったな。玄波と第一戦部隊が出払っている隙を突かれるなんて。なんだって？じゃあ今出撃しているのは？予備部隊。大半がガキどもだ。 I look down at the pilots through the window. Most of them are just teenagers. Some of them are already convulsing and dying. ダメだよ。どんどんやられていくよ。ゲンハたちは呼び戻せないの？ Excuse me. Alright, I'm back. Sorry about that. Might also have to end this episode a little bit early, maybe, depending on how things go. But, whatever. Let's just, get on this. Lane calls in a panic. Kuwon hits the console with his fist in frustration. 隠密行動中で連絡はつけられん。私の作戦ミスだ。自分を責めるのは後にして。このままじゃみんな死んじゃうんだよ。 Her face is twisted in despair. Tears shine in the corner of her eyes. I want to rush in and help, but I stop myself. I'm not going to become a terrorist. Yeah, it sucks for them, but I'm not going to get swept up in the moment. I still don't believe or trust them. Dude, there are teenagers in danger. こうなったら私が出る。リャン、私の没入準備を。クーオンはダメだ。こんな不利な状況で最前線に大将が出てどうするんだよ。そうだ。あんたがそこを離れたら指揮系統が無茶苦茶になる。助かる連中だって助からなくなる。しかし。 He stares at the screen in open desperation. All across the room, damaged Simulacrum take the final blows and the screens go blank. ダメだ。ガキどもすっかりパニクってやがる。これじゃ七面鳥打ってるみたいなもんだ。Jeez. VSS は捕虜を取らない。
ましてやテロリストは捕虜とされない。実態がどこにいるのかわからないからな。 I remember when Yuya died. トール見てる。 Lang says my name. 見ているんだったら手を貸して。このままじゃあの子たちがみんな、聞いてるのトール。よせリャン、これは彼が決めることだ。 He clenches his fist in frustration, but despite what he says, despite what he said, is looking at me in expectations. Another simulacrum disappears from the screens. 分かったよ。連中が逃げるまでの間手を貸すだけだ。まだ同志になったわけじゃないからな。 Excuse me, I'm not going you. Or join you, probably. I get up and run to Lang. すまないトール君。 His solemn voice follows me behind. トール。 Lang runs over as I arrive. Her eyes are red and puffy from crying. 話は後だ。空いている端末はあるか。I race over, careful not to step on any of the pilots until we come to an empty spot. I have no idea how many of the people on the ground are still alive. 頼んだよトール。 She holds out the narrow jack and I immediately connect it without hesitation. Carpet bomb is ready for use. Alright. Anything new? Develop? Nope. Ouch. It's mostly level 1, so I'm just gonna have to stick with this loadout for quite a while. Not my favorite loadout, but I can kinda work with it. トール、やっぱ来てくれたか。それより状況は？あと3分。あと3分稼いでくれればこっちは片付く。3分だな。Did I save? 下がれ。俺が引き受けた。よありがとう、助かったよ。し。あとはここで時間まで踏ん張るだけか。Oh, fuck. Really? 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 Come on. I miss having those missiles. Dude, those missiles were too good. Why did I get rid of them? These new homing missiles I have suck, dude. I like the fucking bachelor missiles as a normal weapon. That shit was good. Maybe I should replace it with the TMGs. Because don't get me wrong, TMGs work a lot. They're really good for just poking, but like, man, those missiles were too good. Really? You canceled me? Oh my god, won't that be cool if I get pushed right in front of him and it hit? God, I'm going to replace the TMGs. This. Dude, I can't wait until this thing gets leveled. Not that. The fucking shitty homing missiles that keep blowing up on contact with the fucking walls. God damn! I hate this location. Holy hell.
Really? Oh, bro, I'm pretty sure it's been more than 3 minutes. Well, he did say like 3 minutes. Not exactly 3 minutes. Did that block? Shit, that didn't hit. Nice. These orbs, man. Holy shit. Wow. Airborne enemies. よし、デリート完了。引き上げるぞ。 I feel like you could unlock something from that, but I'm not even gonna try. じゃなくて At least not on this playthrough. Probably in the next route. Really? That's it? The location of level 7 was protected by half the soldiers who went back, or excuse me, half the soldiers who went to that battle didn't come back. A heavy air falls over level 7. 我々は少年たちの犠牲を無駄にしてはならない。彼 Oops, my bad. Kuwan's giving a booming speech right now. It sounds like the funeral for them is starting to wrap up. I don't feel like being a part of it, so I'm standing by myself at the edge of the cave. I'm still not a terrorist, and I don't have any place engraving their dead. And maybe if I've gone sooner, there wouldn't have been as many deaths. I'm definitely in no mood to attend the funeral knowing that. Noise starts coming back to the hall after all the quiet. People start walking back. Young people, old people, men and women. All of them look mournful as they try to go back to their lives. やあ、ここにいたのか、英雄。It's Genha. He's smirking, clearly not sharing the same mood as everyone else. 聞いたぜ。ご苦労だったな。ずいぶん VSS ぶっ殺してくれたそうじゃねえか。He didn't even come and fight. なんだよ、リャンといいてめえといいしけた面しやがって。ガキだろうが大人だろうが戦場で死ぬのは間抜けなんだよ。Are you fucking retarded? Genha spits in disgust, then walks away. Lang takes his place. She looks especially shaken, and not at all like her usual wild cat self. リャンそういえばまだあんたにお礼を言ってなかったね。俺なんて俺がもっと早く出撃していれば。いいんだよ。トールはまだ私らの仲間になるって決めかねてるんだろ。手を貸してくれただけでもありがたいと思わなきゃ。She mutters, trying to convince herself. それよりクーオンの演説聞いてた？少しは。ここからじゃよく聞き取れなかったけど。弔い合戦をするんだって。大規模な報復攻撃を連中に仕掛けるんだってさ。連中ね。I'm not exactly sure who, wait, what? I'm not exactly sure who who she's talking about or, wait, what? Hold on, I'm having a hard time reading this shit. I'm not exactly sure who them she's talking about are. Okay, I'm not sure who she's talking about. And since I'm not one of them, I don't think I'm privy to the info. 我々は IVS インダストーリーに実世界とバーチャルの両面攻撃を仕掛けるつもりだ。This. He steps up and joins the conversation. IVS インダストリー随分と大物に仕掛けるんだな。IVS is one of the biggest names in biochip manufacturing.
They may be the largest supplier of brain chips on the planet. だからこそ仕掛けるのだ。今までのような散発的な活動では損害ばかり増える割に効果が期待できないのだ。効果って？魂を汚すチップの生産阻止、そしてその実態を民衆に暴露することだ。Yeah, does that mean we're gonna hack our way through that door that the other routes allude to? I roll my eyes. We're still on this fiction. そこで君に頼みがある。シュミクラムに乗って攻撃に参加しろって言うんだろ。その通りだ。待ってくれ。確かに俺はこの前あんたらを助けた。けど俺はあんたの話を信用してない。ちょっとあんたまだそんなことを。それに IVS に仕掛けるとなれば軍が出撃してくるのは確実だ。俺に昔の仲間と戦闘しろっていうのかよ。That shut's laying up. She doesn't seem convinced, but she doesn't have a combat for that. そうだな。君の言葉は正しい。私は君にまだチップの真実の証拠を明かしていないのだからな。だからこそ今回君に参加を呼びかけているのだ。今回一緒に戦えば The door. 君は私の言葉が紛れもない真実だとわかるはずだ。He seems so sure of himself. I'm not sure how to respond. If the proof does exist, then could it be worth being a part of this? No, I can't fight Kyra and Yosuke. I may have already unknowingly fought Tsukina in that last battle against the VSS. 当然友と戦わねばならないとなれば悩むだろう。だが私はその苦悩を理解した上で頼んでいるのだ。It's like he can read my mind. じゃあ何かい？そのチップの真実とやらは友達より重要だって言いたいのか？ある意味では。なぜなら君の友もその悪意に知らず知らず支配されてしまうかもしれないからだ。I'm not sure what to do. If he's telling the truth, they could be, but his story is messed up from top to bottom. So why do I find myself wanting to believe him? くそ、もう何が何だかわからないよ。いっそたくまってやってるから戦えって命令してくれた方がすっきりするぜ。ここでは誰も君に命令はしない。ここは軍隊ではなく軍を抜けた瞬間から君は一人の戦士になったのだから。戦士とは自分で決断するものだ。私は君の決断を尊重しよう。He motions for Lang to join him and both leave. Night comes. The lighting here dims. Even underground, people can't ignore the nature, raw rhythms of life. まだ悩んでたのか。Lang shows up with food. 今日はごちそうだよ。ほら、スープにちゃんと肉が入ってるんだから。すまない。I accept the bowl. She keeps staring at me like she's trying to say something. あのさ、Really? Really, bro? トがどうかしたのかよ。だからその察してくれよ。Okay. Just start eating. It hits me what she's trying to say. I'm shocked. あ、お前また名前忘れてるな。覚えてるよ。確かそう、友也。Oh my god. 違う。トーマ。惜しい。思い出した、トーマだ。What? トールだよ。
トール。そうそう、それトール。 I roll my eyes and sigh. I feel like an idiot for letting today get me down, and now this. まあ元気出しなよ。名前ぐらい大した問題じゃない。こうして顔を覚えているんだからさ。 She tries to smooth things over with a smile. I take a deep breath and ask her something. リャンは信じてるのか、クーオンの主張を。当たり前だよ。出なかったらここにいるわけないじゃないか。まあそうなんだろうけどさ、俺が聞きたいのはどうしてそこまで信じられるんだってことだ。どうしてって、そんなことを考えたこともないよ。クーオンは親代わりに私を育ててくれた。私にとってクーオンは世界でたった一人の肉親みたいなもんなのさ。そっか。 I think about Sukina and her dad. I wonder how Sukina is doing right now. だからわかるんだ。クーオンは言わないけど、きっとトールに一緒に戦ってほしいって思ってると思うんだ。 Her voice is surprisingly quiet. This must be why she came to see me. 気持ちはわからなくもないけど、俺のことは期待しないでくれ。何度も言うけど、俺はクーオンの言葉が信じられないんだよ。意地っ張りだな、お前も。 She suddenly loses her temper. She really is like a cat. I yell right back at her. 意地っ張りって、だったら意地を張っていられないぐらいの確かな証拠を見せてくれよな。だからクーオンは戦いについてきたら証拠を見せるって言ってるじゃないか。ついていけば昔の友達と戦う可能性だってあるんだぜ。詳しいことはわからないけどさ、洗脳チップを阻止するってことはその友達を助けることにもなるんだよ。トールは友達を助けたくないのかよ。あのな。I start, but then shake my head and take a breath. いや、お前が単純で羨ましいよ。俺もそんなにすっぱりと物事を割り切れたらよかったのにな。あ、トール、今私のことをバカにしただろ。Oh my God. してないよ。褒めたんだよ。嘘だ。私確かに頭は良くないけど、その分何を思ってるのか勘でわかるんだからな。だったら俺のジレンマも察してくれよ。なんで分かってくれないんだ。ジンマシンだかなんだか知らないけど、そんな難しい言葉使われてもわかんないよ。じゃあ分からないままでいろ、この野良猫女。 Oh my. 何よこいつ。 She completely loses it and raises her fist. I close my eyes and brace for it. Huh? Oh my God. The punch doesn't come. I timidly sneak a look. What? She's trembling, her fist still up. Her face is pale. She slowly lowers her hand, still staring into space. リャン、 She looks around her like she just woke up, muttering in confusion. 私今何をしていたの？何って、俺と言い争いになってリャンは俺を叩こうとしていたんだろうが。そうだっけ？あれ、 What? どうして？ She puts her hand on her head and tries to remember, then clenches her head desperately. いやだ。 What? わからない。わからないよ。 She groans in pain. Her fingers are turning white as she claws at her head. リャン、一体。 I finally just ask her. This happened so suddenly. I'm confused and a little afraid for her. どうして？助けて。誰か助けて。 Her eyes open wide, and she screams hysterically. Tears pour from her unfocused eyes. いやー、もう耐えられない。リャン。 I
I grab her by the shoulders. I have no idea what's going on, but it's obvious she needs to calm down. She focuses on my face as she catches her breath. Her eyes are misty, and she's looking at me like she doesn't recognize me at all. 落ち着け。いいから落ち着け。 I take her trembling hands and whisper quietly as she nods and squeezes my hands back. She's covered in a cold sweat. よし。俺のことはわかるか。トール。そうだ。それがわかれば上出来だ。 I nod, feeling a little relieved. I don't know why, but she's definitely having some kind of seizure or something. You have to stay calm or it'll only make things worse. I remember learning it years ago for dealing with people suffering from cyber vertigo or a bad trip. You got to take it slow and talk them down. 何も怖がることはない。一体何がそんなに怖いって言うんだ？思い出せないんだ。私、今朝のお葬式から何かしてたはずなのに、このまま全部忘れちゃいそうで。She squeezes my hand tight, whispers loudly like a scared child. Short-term amnesia? I force down the icy feeling and smile for her. バカだな。リャンは自分で物覚えが悪いって言ってたじゃないか。そんなことはよくあることさ。そうなんだけど、そうなんだけど。She looks around anxiously, but it looks like the worst is over. I take another big breath. そういえば、私、トールに何か用があって来たような気がするんだ。すごく重要な要件で。ああ、そうだ。リャンは俺を説得するために食事を持って俺のところに訪ねてきたんだ。そうだろ？そうだっけ？うん。そんな気もする。She closes her eyes and goes quiet. After a moment, she takes a deep breath and opens them. ありがとう。もう大丈夫だよ。She smiles feebly and slowly lets go of my hands. 本当に大丈夫か？うん、大丈夫。Really? よくあるんだ、こういうの。ならいいけど。I breathe a sigh of relief. It feels like a weight's been lifted off me, but this happens a lot. What's wrong with her? 心配しないで。持病なんだ。本当によくある健忘症。There's only exhaustion in her smile. She can barely hold herself upright. I steady her into my hands before she falls over. 心配させたくないならあんまり無理するな。少し休め。She slumps in my arms. She's a little more wiry than I thought, but still feminine and delicate. She's small and soft. I'm reminded once again how pretty she is. 少し思い出した。そう、トールに頼みに来たんだよ。断られたらぶん殴ってやる覚悟でさ。ああ、あと少しでぶん殴られるところだったよ。そうなんだ。ごめん。なのにこんなに優しくしてくれて。She answers lethargically, completely unlike her usual spirited self. That makes me feel even worse for her. で、トールは了解してくれたの？ごめん。そんなわけないよね。本当は分かってるんだ。トールは友達思いなんだよな。私、アキラのことで分かってるくせに。それでも諦められないんだ。
Tears fill her eyes again. She presses her face against my chest to hide them from me. でもお願い、今回だけは私とクーオンを信じて。その結果が信じられなかったらもう何も言わないからさ。She begs me meekly. I know my answer, but I can't tell her. 今日だよ。いや、卑怯者。女の子のこんな姿を見せられたら嫌だなんて言えないじゃないか。女の子。 Wait, did I even? Probably not. I don't remember. There. She looks up at me confused. ああ、こんな可愛い子に泣きつかれたら嫌だなんて言い出せないなんて分かってるんだろ。かわいい。そんなこと言われたのは初めてだよ。 She looks down nervously. She really is incredibly beautiful, especially in this light. 悔しいけどリャンは可愛いよ。だからって断れないなんて変だよ。私が女かどうかなんて気にしなくていいのに。トールって根が優しいんだな。シュミクラムユーザーだなんて信じられないよ。俺の方こそリャンがテロリストだなんて信じられないよ。 After that, we sit in silence, nestled in each other's arms. Lang, a terrorist girl, pretty on the outside, but like a fierce wildcat on the inside. She's attractive, but not exactly hasn't exactly been friendly. I know I shouldn't be thinking about it now, but what happened has made me very aware of it. She clearly thinking something over in her head. そろそろいいかね、トール君。What? Kuwon interrupts us out of nowhere, standing there, staring down at us. これは違うんだ。私また発作を起こして。He's smiling. そうか。トール君が解放してくれたのか。ごめん。でも変なことは何もしていないから。He smiles as He smiles as I awkwardly try to explain. 分かっている。だから謝る必要などない。感謝する。私は確かに無粋な男だが、怒るほど愚かでもない。He turns towards her. さあリャン、今日はもう薬を飲んで寝なさい。いいね。The two of them start to leave, but I stop them. クオン、今のは一体リャンは一体何の持病が。 Really? Just gotta ask him when she's right there. 気にするな。今はそれ以上は聞かないでくれたまえ。Huh. The two of them disappear into the dark barracks.